At the moment we are 75 people who work in Switzerland, and we produce every day around 15,000 square meters of different flooring systems. И на сегодняшний день наше производство состоит из 75 человек, которые производят 15 тысяч квадратных метров напольного покрытия в месяц. В день. В день? 15? 15, 1-5. A day? Per day. В день, извините. 15 тысяч квадратных метров в день. So I begins 89. Здесь вы видите год основания компании, это 89 год. And I repeat, we start with traditional cork for glue down. И я напомню, что мы начинали с производства пробкового покрытия, которое клеилось. And after 2 years, we bring in the market the first floating system for a cork. И через 2 года мы внесли на свой рынок новую систему плавающих пробковых покрытий для пола. This time are with tongue and groove, no click system. Tongue and groove is joined together. Ну, это да, с пазовым соединением. So on this moment, a lot of people in the market say we are a little crazy. This is not technical working, a floating system on a natural product. И многие называют нас немного глупцами, потому что это не техническое изобретение. And 10 years ago, we bring in the market the first vinyl for click. И 10 лет назад мы первые представили кликовую систему для винила. And so 10 years ago, 90% of the people say we are crazy. И 10 лет назад 90% людей говорили, что мы сумасшедшие. Then everybody say it's not necessary a click system for a vinyl. Everybody means that you must glue down. И все говорили, что кликовая система не нужна для винила, то что его нужно клеить. But for the product we speak a little later. First, short words about the history from the company. Но о продукции мы поговорим немного позднее. Сейчас несколько слов о компании LiCo. Initially, I have a partner from Switzerland. This partner go out from the company 8 years ago. Изначально у меня был партнер в компании, но он вышел 8 лет назад. And after I've convinced one of my brother to enter in the company, and from this moment we are a family company. И в то время я имел возможность убедить своего брата заняться этим бизнесом со мной. И сейчас мы являемся семейной компанией. The name is Alfred Ling, is the father of from Paul. Его зовут Альфред, он является отцом Паула. And at the moment, with us, Alfred and myself, work other 4 brothers in the company, and at the moment 6 nephews. На сегодняшний день в компании работают 4 брата и 6 nephews. Племянники. Племянников. Да. Yeah. Good. So we grow with our company. You see here the different steps of the production, construction of new production halls. И здесь вы видите стадии развития различных залов по производству компании. Then we made other new products which we bring in the market. 8 years ago, we made the first digital printed cork floor. Также 8 лет назад у нас появилась новая продукция, и мы принесли на рынок пробковые покрытия с цифровой печатью. 6 years ago, we bring the first leather floor for click. И 6 лет назад появились первые кожаные напольные покрытия с системой клика. 5 years ago, we started with a rail stone for click. 5 лет назад мы начали делать кликовую систему с покрытием из натурального камня. 3 years ago, we started with the first woven vinyl for click. 3 года назад появились напольные кликовые системы с покрытием из плетения. And 2 years ago, we present on the Domotex the first carpet
textile for click. И 2 года назад появилась новая напольная система с ковровым покрытием. Actual, this you see our plant here. It's a total area of over 40,000 square meters. Здесь вы можете видеть само производство, общая площадь более 40 тысяч квадратных метров. And at the moment we have 18,000 square meters who is covered. 18 тысяч квадратных метров находится в помещениях. And actually we export our product in 45 countries around the world. Мы экспортируем свою продукцию в 45 стран. Here in the Russian market we have a partnership now a little more than a half year with the company Progress. И здесь, на российском рынке, мы находимся в партнерских отношениях более полугода с компанией «Прогресс». Where we bring in, I will say, special products which not exist until yet in the Russian market. С которыми мы представляем на российском рынке ту продукцию, которой раньше здесь не было. I am now here try to explain you a little the difference from this product from existing products and which are the advanced these products. И сегодня я здесь для того, чтобы объяснить вам о различиях и преимуществах той продукции, которую мы предлагаем, от похожей, которая есть на рынке. Probably also short words about our philosophy of production. Наверное, стоит сказать несколько слов о философии нашего производства. As our production is located in the earth, in the middle of the mountains, very close to the Swiss National Park, this is a biosphere area. Наше производство находится в зеленой части Швейцарии, между самих Альп и в недалеком расстоянии от национального парка Швейцарии. We try also in the production to respect nature, to try to save energy, to recover all products which we have in the production, all made, recycle every product, all this philosophy we try to. И мы используем эту философию в своем производстве. Мы стараемся сохранять окружающую среду, экономить электроэнергию и перерабатывать свои отходы. These are also our philosophy when we started 25 years ago, to bring together nature, natural products in combination with the technical possibilities of the 21st century. И это также было нашей философией 25 лет назад. Мы хотели производить экологическую продукцию в соединении с высокими технологиями, чего мы достигли сегодня в 21 веке. At the moment our company works totally energy autonomous. We say we produce all energy which we need, we produce ourselves with our waste or with the solar panels, the electric power and the thermic power with all our waste. И сегодня мы можем сказать, что весь наш завод питается своей автономной электроэнергией. Мы потребляем только то, что мы сами производим за счет переработки отходов или солнечных батарей. Important to our vinyls, one argument that is phthalate free. То, что касается именно нашего винила, он не содержит фталат. And that we don't use recycling material for the production. И также мы не используем никаких отходов при своем производстве. Why we don't use recycling material? Then recycling is a very positive argument for a vinyl. Why we don't use for ourselves? Then at the end, recycling, this is a very positive argument for a vinyl, for this plastic product, and you can recycling anytime. You can recycle also 10 times, 15 times. But the problem is that in the market exists a lot of different vinyls, with phthalate, without phthalate, good plasticizer, bad plasticizer. And when you use recycling material, this is all mixed together. И дело в том, что сегодня на рынке предлагается большой ассортимент винила, некоторые из которых содержат фталаты,
некоторые нет, некоторые с хорошими пластификаторами, некоторые с плохими. Но дело в том, что когда используются отходные материалы, очень трудно разобрать, из чего произведен сам продукт. So we use for our floors only virgin material, only new raw material, so we are sure that the composition is anytime the same. Поэтому при производстве своей продукции мы всегда используем новые исходные материалы для стабильности нашего качества. And so the recycling of these products, this material will be used for made outdoor products, for garden furniture, tubes, etc. С целью для того, чтобы после переработки нашего материала его можно было использовать для наружного применения, какой-то садовой мебели или перерабатывать что-то другое. And so we are sure that also the emissions from this product are very harmful, no pollutants, no toxic emissions. И также для того, чтобы быть уверенными самими для себя, что распад этих продуктов не будет негативно сказываться на окружающей среде. For all our products, we have different emission tests and different ecological labels. И вся наша продукция проходит различные экологические тесты. For example, I think one of the most famous worldwide is the Green Guard certification. Как я считаю, что одна из самых известных международных стандартов экологической чистоты называется Green Guard. And we receive with our product the highest level. This is the Green Guard Gold certification. И со своей продукцией мы получили золотую премию стандарта Green Guard. And now, just existing in the European community, the legal situation that all products what you use for inside must have a special emission test, a special certification. И на сегодняшний день продукция, которая используется на европейском рынке, должна проходить тестирование на выбросы и получать сертификаты. In German market, for example, the name is Ü-Sign, U with 2 points. Yeah, this is a strange name, but it's German. На немецком рынке есть стандарт экологической чистоты Ü-Sign. And this will give on the final consumer the warranty that this product what have this label is 100% not toxic and no problems with emissions. И этот европейский стандарт дает стопроцентную гарантию о том, что продукция не токсичная и не производит каких-либо токсичных выбросов. Okay. Plus, we use for the brand progress, we use only a PVC or a vinyl, which have the wear layer with 0.55 millimeter. Wear layer, transparent wear layer with 0.55. И на сегодняшний день совместно с компанией «Прогресс» на этом рынке мы предлагаем виниловые напольные покрытия, которые имеют верхний слой 0,55 мм. This is the classification 33. 33. И он имеет классификацию 33 класс по износостойкости. Fulfill also the classification 42 for industrial areas. 42. Также есть 42-й. Vinyl. 42-й класс 42 винила. класс, да, По износу. износостойкости, но это какого конкретно винила? Или они разделяют? But for click it's difficult to use in industrial areas, then it's not a problem the product, but the click connection Кликовую систему очень трудно использовать в производственных помещениях. is not so ideal for industrial areas who is passing forklifts with 5-6 tons of weight. И одна из основных причин, почему мы не рекомендуем использовать кликовую систему, это В производственных помещениях, потому что нагрузка составляет там 5-6 тонн
там, да, вот. Если будут ездить грузовики или какие-то подъемники. А если, допустим, Нет, для грузовиков это не проблема. А если там торговые центры, это все Торговый центр абсолютно нормально. Если, допустим, вот стоят тренажеры. Тренажеры нормально The тоже. problem is not the weight. Речь идет ну, о такой массе, как, ну, Кары, да. грузовики. Нет, кара даже нормально. Он в автосервисах нормально стоит, Максим. Речь идет там о каких-то, да. The problem is not the weight. This is when the forklift, the heavy forklift, Сама проблема turn. не в весе, который оказывает на грузку, а в движении. Да, So поворот, it's a разворот. lot of tension, a lot of Когда power. будет большое давление, большая мощность, и кликовый замок может So when this product will be used in industrial area, so must be glued. No, so Когда is эта no problem. продукция используется в производственных помещениях, он должен клеиться. Important is also to know every product which we have in our collection, you can have every time in glue down sheets or Также holes. очень важно знать то, что полная линейка нашей продукции состоит из материала, который клеится на пол, And in click system. и в кликовой системе. And here we divide in two systems, click with HDF, with a И кликовая wood система fiber board, у нас разделена на две части. or click on the, we call hydro system with a waterproof board. Это система HDF и система с гидроизоляцией. And here on hydro, I think we have a lot of difference of other products what at the moment are in the market. И вот именно в гидроизоляционной системе мы считаем, что у нас имеются самые большие отличия и преимущества от того, что есть на рынке. А клея какие используются? Специализированные какие? What glues do you use? It's a glue for vinyl. It's a traditional glue for Ну, vinyl. это стандартный клей для виниловых покрытий. But here, Может быть, не называйте не кликовая, а замковая. Так будет Замковая? точнее, да, если. Скажите, пожалуйста, есть ли ограничения по площади при укладке системы кликовых полов? Is there a limitation on the size of yeah. on For our click, we give free without dividing dilatation, 15 meter long, То, что мы 50 позволяем meter long 50 метров в and длину, 10 meter large. 10 метров в ширину. This we give free without limitation. Это без ограничений, без ограничителей. When an area is bigger, can be possible. Important is after to know how is the climatic situation. Is a climate control in the area or not? Is directly sunlight? То, What что is the situation? касается более больших помещений, очень важно иметь полную картину о том, какой климат будет находиться в этом помещении, будет ли попадать прямые солнечные лучи. Then important is to know that also a waterproof click, Очень важно знать, что every waterproof click, гидроизоляционный замковый пол, every waterproof click in the market need a dilatation joint. все гидроизоляционные замковые полы при укладке следует оставлять, да? When it's floating, Да, по when it's краям. floating, Когда это then плавающий пол. important is to know that also hydro click, a waterproof click, don't react on moisture, on humidity, not Также react on this, нужно знать то, что гидроизоляционные замковые полы, они не реагируют на влажность, на воду, but react on change on the temperature. но они реагируют на изменение температуры. Then also these waterproof boards are thermoplastic products. Will say when it's warm, it's growing. И эти водонепроницаемые панели реагируют на изменение температуры, когда происходит нагрев, они расширяются. And when it's cold, will come back. При холодной температуре они немного сужаются, сжимаются. Ну, в исходное Это все состояние. регулируется термонадзором 1,5 сантиметра по периметру. Да, да. Это, And for this reason is also to know special when the product have directly sunlight that react very fast.
Поэтому очень важно знать, будет ли в помещении поступать прямой солнечный свет. Потому что этот материал очень быстро реагирует и расширяется. А если это укладка на теплый пол, то тогда как максимально? What if it is applied on the heated floor? This is never a problem. On a heated floor, underground heating floor, the temperature is maximum 30 degrees, and this is never a problem В принципе, это не проблема, потому что нагреваемые полы температура не превышает 30 градусов, и она никак не влияет на покрытие. То есть при 30 градусах он даже не расширяется. It's never a problem, no. Да, нет проблем. Тогда при каких температурах там, так сказать, он дает? When I speak 60 from a там, 50. problematical temperature, we speak from 60 degrees. Когда мы говорим 60 градусов. Ну, то есть, мне 60 кажется, degrees can happen when it's directly sunlight on the floor. Когда происходит прямое попадание солнечных лучей и нагрев. And special when it's a dark design. So the temperature can be also 60-65 degrees. Температура может доходить до 60-65 градусов. А минусовую температуру? What is the maximum negative temperature? Maximum negative temperature. We tested the floor until minus 20 degrees without problem. Мы проводили тестирование до минус 20 без проблем. When the floor is laid down, it's never a problem. You must only Когда покрытие уже уложено, проблем не возникает. You must only know when this product is warm, is very flexible and elastic, and when it's cold, is very rigid. Единственное, вы должны помнить, что когда сам материал нагревается, он становится более пластичным и гибким, когда он охлаждается, становится более хрупким. For this более reason, жестким, по-моему. Жестким. Да. for this reason, Каким он хрупким может не стать? for this reason, it's very important that when you lay down the floor, that you have this acclimatization of minimum 24 hours, better is 48 hours, that the floor will be in the same area in which are layered after. Очень важно, когда сама продукция привозится в помещение для укладки, чтобы оно прошло акклиматизацию и провело от 24 до 48 часов в этом месте, где будет укладываться. Then special, sorry? А если хотят укладывать на открытую террасу? What if they want to lay down this floor at an open terrace where they will be Outdoor. Yes, outdoor in summer positive and winter negative Yeah. temperature. In the winter time is not a problem. When it's the problem in the summertime. For outdoor, we give free only without limitation the Wintex click, the woven vinyl. В принципе, зимой проблем не должно возникнуть, проблемы могут появиться летом из-за прямых солнечных лучей. И то, что единственное мы можем порекомендовать от себя, это использовать плетеный винил для наружного применения. Only Wintex, not traditional Wintex. Wintex. А камень? What about stone? Stone, no. We don't give free at the moment for outdoor areas. Exist tests with a special board at the moment, but at the moment we Мы not проводим get. тесты, но не рекомендуем. То есть Да. нельзя на открытом, да, просто? So it's not recommended. At this moment, no. Пока нет. Then usually before we give free a floor, or before we give a floor on the market, we made tests in the laboratory is one thing, but we need for every product minimum 1 year of practical tests in different countries. Перед тем, как давать открытые рекомендации по использованию напольных покрытий, мы проводим как минимум 1 год тестирования в разных странах этой продукции. Поэтому пока... Real stone for outdoor, probably next year. We started a test. Поэтому каменные покрытия, может быть, будут рекомендоваться в следующем году, когда будут... Тест начался, но еще не закончился. Он в процессе. Года не прошло, да, с начала теста. Until yet is positive, but we need again autumn and winter time. До сих пор результаты позитивные, но они ждут осени и зимы. Можно вопрос? Вот я знаю, что как бы вообще в принципе любой винил, если взять, да, то есть процент процветания, да, вот естественного выгорания
They have such information that vinyl flooring has an ability of color loss with time from direct sunlight. Yeah. So what is the period of time that the color Yeah. remains? It's so every product lose color in the sunshine, in the light. Ну, In the UV практически light. вся продукция выцветает под воздействием ультрафиолета. And here exists a different classification who go from 1 to 8. 8 is the maximum, is the best, is 100% resisting. И есть различные степени классификации устойчивости к ультрафиолету. От 1 до 8, где 8 самое the best one, Самое лучшее. устойчивое. Vinyl have the classification, or our vinyl have the classification from 6 to 7. И наши виниловые покрытия имеют классификацию от 6 до 7. So it's to compare with a very good laminate regarding fading, regarding resisting on UV light. И нас можно сравнивать с самыми лучшими ламинированными покрытиями, которые устойчивы к ультрафиолету. По цвету. По цвету. Да, по 6 to цвету. 7 is for a floor very good. Да, от 6 до 7 это очень хороший результат. But it's clear, Да, по change the устойчивости. color with the time. Но, естественно, со временем цвет будет немного меняться. Depends. When it's directly sunlight, you see a difference also just after 1 year. When it's directly Также будет sunlight. зависеть от того, сколько прямых солнечных лучей попадает на место. Если очень много, то через год можно увидеть изменения. When it's only daylight or difficult light, so resisting also a couple of years without change. Да, если совсем немного света поступает, то и через несколько лет невозможно найти различия. Скажите, пожалуйста, сейчас такой вопрос многие покупатели задают. Какая гарантия предоставляется на продукцию? То есть все равно производитель, каждый производитель заявляет свою гарантию на продукцию. Да? Один заявляет 5 лет, другой 10, другой 15 лет. Какая гарантия в данном случае на виниловое покрытие? Минимальная или заводская, которая устанавливается предприятием? Many clients are asking about the warranty Yeah. on the product because she's saying some of the manufacturers are giving Деревянные паркетные доски есть from производители, 5 to которые 15 устанавливают years. 15 лет гарантии, 20 и 30. It's so that we for vinyl click we give warranty in residential area. We give 20 years. Гарантию, которую мы предлагаем на виниловые покрытия для Замком жилых соединением. And in commercial areas 10 years. помещений, для производственных помещений 10 лет. Спасибо. Вопрос еще, сертификаты в России есть? Сертификация есть, да, у нас вся То продукция есть здесь и сертифицирована. пожарные, и экологические, и... Максим, по сертификатам. 10 лет на производственные Что это помещения. за производственное помещение? What type of industrial areas? 10 years warranty. No, commercial areas. Ну, это торговые помещения. Коммерческие. Коммерческие. I repeat what I said before. When it's for industrial areas, we recommend glue down the floor. Когда речь идет о производственных помещениях, напольное покрытие следует клеить. Then the critical point in the industrial area is the click system. I repeat, for industrial area they say, when I give this 3, that you can pass with a forklift with, I don't know, 5-6 tons or more heavy, that you can pass with a forklift and driving and all without problem. And here the click can be the weak point. Да, замковой системой, если ее использовать в производственных помещениях, замковое соединение может быть слабым местом. На замки нагрузка очень большая, поэтому да, если в производственном помещении, то только клеить, вот, чтобы не было замков. Еще раз. Вопрос сразу. Какой клей? Кто его What would выставляет? you use for industrial? I repeat, is a special glue for papers, for vinyl. Это специальный клей для виниловых покрытий. But usual, every company have a glue, the same which you use for LVT, for vinyl tiles. В принципе, в каждой компании должен быть такой клей, который используется для виниловых покрытий или люкс-панели, как это называется? Luxury vinyl. Yeah. Okay, what is now the difference from vinyl HydroClick and other products in the market? Сейчас давайте поговорим об отличиях гидрозамкового винила и другой продукции на рынке. Probably here is also to know that at the meantime or at the moment
vinyl, click, or LVT general is the most growing part for the floors on the worldwide market. И сегодня следует помнить о том, что виниловые замковые покрытия и люкс-панели – это один из самых растущих рынков по всему миру. And we expect that this evolution comes also in the next years in the Russian market. И мы также ожидаем, что в ближайшие годы эта революция произойдет и на российском рынке. And why? What made different vinyl from a wood parquet or from a laminate or from other floors? Давайте поговорим, чем винил отличается от других напольных покрытий, например, паркета или ламината. The bigger ones is that the floor is very resisting. Одно из самых больших преимуществ то, что покрытие очень устойчиво. So we'll say that this design I can maintain also 10-15 years in the same quality. И его дизайн будет оставаться в таком же качестве через 10 и 20 лет. Also from the point of environment, ecological, in the meantime also this vinyl have made very good evolutions and is now 100% no doubts about emissions or toxical plastic. И также с точки зрения экологичности винил за последние годы достиг хороших результатов, и мы на 100% уверены в том, что нет никаких, он не содержит каких-то токсических элементов и не производит каких-то плохих выбросов в атмосферу. When you think, I believe also in Russia exists Tupperware. Tupperware, you know, where you live in the food, the fresh food. No, not exist here, Tupperware. Что такое туппервары? Кто-то знает, есть ли в России? It's also, I will only explain vinyl, where is used vinyl. This Tupperware, or when you think the tubes for the water is vinyl, or for the blood, the tubes is all vinyl, where you give inside your blood, all the packaging for food, etc. This is all the same base of vinyl. Сегодня очень много продукции делается из винила. Если подумать о трубочках для воды, они делаются из винила, из похожего материала. Трубочки для капельниц. The general is vinyl is made with 57% is salt. Винил состоит на 57% из соли. And 43% is products from oil, from petrol. И 43% продукции от нефтепереработки. Мир не может существовать без использования пластика в продукции. Or with other words, our product, our vinyl click floor have the same, fulfill the same regulation as tools for small children with he take in the mouth. И, в принципе, на сегодняшний день вся наша виниловая замковая продукция проходит ту же сертификацию, как и детские товары, которые даже разрешается детям брать в рот. Okay. A difference from our product and other products in the market, we have take here without look on the company, only to compare why this product is different and why this product is also more expensive. И сегодня мы взяли один из образцов похожей продукции, которая представлена на рынке. Давайте будем говорить не о лейбле, а об отличиях, чем они отличаются и какие. Похожая продукция, что это? Correct. This is now a competitor product which comes 95% comes from Asia, Korea, China. Ну да, это продукция конкурента. В 98 случаях, как правило, она поставляется из Азии, из Кореи, из Китая. These products are made so that is only, this is a vinyl floor, Это тоже виниловое напольное покрытие. The same as for glue down, only that is made in 4 mm or in 5 mm thickness. Похоже на то, которое мы приклеиваем, 5 или 6 миллиметров. And inside is the good producer give inside a glass fiber net for stabilization. Производители используют, как это? Формальдегид. Нет, волокна.
Стекловолокно. This helps to maintain more stable the floor, but it's not final solution from my point of Для view. того, чтобы придать наибольшую устойчивость напольному покрытию, но с моей точки зрения это не решение этой проблемы. From my point of view, I am the technical part in our company. С моей точки зрения, в принципе, я представляю техническую часть нашей компании. This product has different disadvantages what we can resolve with our system. У этой продукции есть недостатки, которые мы можем решить при помощи наших покрытий. On a click product, it's very important how much is the strength connection. В замковой системе очень важна сама сила соединения. The norm says how much power I need to disconnect a floor in a flat. В нормативах мы говорим о той силе, которая должна применяться для того, чтобы разъединить эти панели. А сколько килограмм на разрыв идет? How many kilos Yeah. to disconnect? Before coming these floors on the market, Перед тем, как появились эти покрытия на рынке, for example, the laminate industry says strength connection lower than 300 kilo is not working. It's not to recommend. продукция ламината заявляла о том, что сила меньше 300 килограмм не работает. And after coming this product in the market 3 years ago, Но после того, как появилась эта продукция на рынке года 3 назад, and here exist products on the market with 100 kilo or 200 kilos maximum. и сейчас есть продукция, про которую говорят 100 килограмм или 200 килограмм максимум. And the problem is, again, that these 200 kilos, the best, have only with 18 degrees И temperature. то, о котором говорят 200 килограмм, можно использовать только при температуре 18 градусов. When the temperature go to 25 or 30 degrees, Когда температура повышается до 25 или 30, lose just 40% of this strength connection. теряется 40% силы соединения. And so this is very problematic that this click, from my point of view, is very critical and is not technical okay. Поэтому с моей точки зрения это замковое соединение немного критично. Then the product here is very soft. И вот эта часть очень мягкая, очень гибкая. Plus is another problem for these products. For example, you give this on a ceramic floor, on an Также old может ceramic появиться floor. проблема, если настилать это покрытие на старое керамическое покрытие. So after short time, you will see all imperfection in the underground. Every joint you will see on the floor. Через очень небольшой промежуток времени будут заметны все недостатки пола. And Он просядет. react, from my point of view, too much on temperature change. И с моей точки зрения он будет очень сильно реагировать на температурные изменения. We'll say you give in an area, most critical area when enter sunlight with a window or with a glass door. Самые критичные помещения, где он может использоваться со стеклянными дверьми или перед окном. The floor will growing, Пол будет расширяться, and when it's not power enough to take away all the floor, make this effect. и когда у него не будет того зазора, куда расширяться дальше, он будет просто выгибаться. Make this effect or this effect. Так или так. А вопрос можно при укладке, допустим, как заявляют многие производители винила, то есть выпускается неровность 1-2 мм на 1 квадратный метр. То есть идеальные полы должны быть либо идеально ровные, либо как можно укладывать с такой же 1-2 мм. He's saying that most of the manufacturers of vinyl give instructions for applications that the strictness of the floor may vary from 0.1 to 0.2 millimeters for 1 square meter. Now, usually so we say of 1 meter, we say must be 2 millimeter maximum. Максимум. Но они говорят, что на квадратный метр допустимо максимум 2 миллиметра.
Ну, то есть то же самое, Ну да. как заявляют. One, Во всех напольных покрытиях. А ложится он на любое, да, покрытие получается? А на какие покрытия его можно класть? Вот этот вот пол? Плитка, там, бывшее что-то, там, на старое, на новое, да. important is you can lay on every underground must be flat, Можно Dry. укладывать на любую поверхность, dry, только она должна быть Clean. ровной, clean, Чистый. чистой, and, сухой. yeah. And for our floors can have joints or holes or whatever, maximum 20 millimeter large. You can bridge. И при укладке замковой системы Too much. допустимы, так, он говорит, что Joints of 20 millimeter large не больше or 20 holes or миллиметров или imperfection, отверстия we can не bridge. больше 20 миллиметров. With this hole I can bridge, it's no problem. Ложится вообще, ну, То есть перепад высот, я не понял. Нет. Что такое? Ага. Расстояние между лагами, грубо говоря, да. So this Или floor, фанера, когда кладется, тоже там зазоры оставляются. Все. this floor can be laid directly on an old ceramic floor, for example. Но это покрытие можно укладывать на старую керамику. Not sign the joints, etc. It's very stable. Он очень устойчивый, поэтому никакие соединения не надо замазывать. Okay, the difference now from our hydro click is the strength connection of the click. Here we have a strength connection over 600 kilos. Одно из основных отличий нашей системы гидрозамка, So I can assure you or warranty you that the strength connection here is minimum. она имеет силу Сил на разрыв до 600 килограмм на сантиметр. This is minimum 3 times better than products to compare in the И я market. могу вас удостоверить, что мы как минимум в 3 раза лучше, чем конкурентная продукция, которая есть на рынке. And I can lay down this floor also on old floors with imperfections, I would say. И также можно уложить это Joints. покрытие на старые, Joints, holes or whatever. на старые напольные покрытия, которые не идеальны, с какими-то So- отверстиями или повреждениями. For example, I can also cover this floor without any preparation with this product. Например, я могу покрыть этим покрытием существующий пол без каких-либо предварительных работ. а гидропленка нужна под него? Нет, гидропленка не нужна, уже есть подложка готовая. Другую часть покажите. Вот насчет подложки. This is not necessary. Then Нет, она we не have нужна. just included a sound isolation. Да, уже с подложкой, да. Нет необходимости. Да, уже подложка в нем А нет. Если это бетон, пластик, бетон, то все равно выделяет конденсат. Вот переведите, пожалуйста, вопрос They say людей. that if you apply directly to a cement floor or concrete floor, Yeah. concrete may cause humidity. We recommend also here to have a dry floor, the same as you have to laminate or other floors. Then the problem is not that this floor react on humidity, but when you have too much humidity here, can create with the time smell. Ну, мы рекомендуем укладывать эти покрытия с теми же рекомендациями, как и ламинат, на те же поверхности. 2%, 2 cm. В принципе, та влага, которая может появиться снизу, она ничего страшного не сделает и не повредит, но через какое-то время может появиться запах плесени. Ну, то есть все равно рекомендовано укладывать, значит. Прием. It's not necessary, Но no? это не необходимо. А еще вопрос может, допустим, ламинат можно укладывать на старый покрытие, то есть тот же самый Не линолеум. слышу. Ламинат можно укладывать на ПВХ покрытие, на старый линолеум. А так как это винил, практически тот же самый ПВХ, его можно укладывать ПВХ на ПВХ. Допустим, линолеум на линолеум нельзя укладывать. Там да, и, во-первых, это мягко, и выделение мультипликаторов начинает повышать верхний слой. То есть там какие-то образовываются. Possible to apply to lay it above PVC floor, all PVC flexible floor. Yes. Yes, it's Да, possible. можно. Почему? Вот линолеум на линолеум, спрашивает человек, Нельзя. нельзя. Из-за того, что он был слишком мягкий, а из-за того, что идет выделение как с нижней части линолеума. Не может попасть. But this,
the problem what can happen is the transmission of the plasticizer. When you give PVC on PVC, this is a critical point. Only, but we have between PVC and this PVC, we have here this sound isolation, and this not react on plasticizer. Потому что здесь при нанесении укладки на линолеум здесь есть звукоизоляция, которая будет противостоять вот этим вот всем реакциям, которые могут возникнуть при прямой укладке линолеум на линолеум. Plus the board, this gray board, this is a completely plasticizer-free Также вот plastic эта board. серая доска, она не содержит пластификаторов. Completely free. So Она совершенно don't react with the plasticizer from the old PVC floor. Поэтому никакой реакции со старым пластификатором из линолеума не произойдет. А использовать подложку не противопоказано дополнительно при укладке? И какая максимальная толщина подложки? Can be used when you need more sound isolation. Да, она может использоваться, если необходима дополнительная звукоизоляция. Шумоизоляция. But together with this sound isolation, this original product has just 21 dB sound isolation. Но вот в сочетании с этой звукоизоляцией она имеет класс 21 Вот эта звукоизоляция децибел. 21 децибел. Уже вот. Compare with Если other. полы нужно приподнять, допустим, там, ну, Да, 12 да, да. миллиметров, Не, какая не рекомендованная запрещено. подложка? Максимальная Пробка, толщина. более или- Максимально допустимая Если толщина нужно подложки. приподнять. Да, и максимально. Can be used an extra underlay. Important is only that it's not too soft. Да, можно использовать дополнительную подложку, только в том случае, чтобы она не была очень мягкой. And we say maximum again 2 mm thickness, not more. Не больше 2 миллиметров толщину. The problem is when it's too soft and you walk on the floor, the click connection made anytime this movement, and Проблема, so если can подложка damage the будет click. мягкой, замковая За система замки будет страдать нарушена, будут, они да-да-да, будут, гулять будут. For this reason exist special underlays for vinyl click. Для этих целей существует специальная подложка для виниловых замковых напольных покрытий. А у вас она... Пробку подложку можно использовать? Can they use Макс, underlay? У вас вот присутствует... вопрос. Theoretical, yes. Теоретически да. Yeah. It's only you must know when you have cork underlay and you say this is waterproof, it's a little critical. Только стоит помнить о том, что когда вы используете пробковую подложку и говорите, что это гидроизоляционный пол, Then when cork underlay it's too long in contact with humidity, can create fungus and smell. если сама пробка будет долго соприкасаться с влагой или впитывать в себя воду, через какое-то время появится грибок и будет запах. Даже не в этом, наверное, вопрос, а на расширение. Допустим, бамбуковые полы замковым способом, которые укладываются, на них нельзя укладывать, потому что они, нет никакого скольжения по этой подложке. То есть расширение, то есть, соответственно, взрывается замок. Bamboo click floors, it's not possible to be laid on a cork underlay because cork underlay does not give the ability to sleep during the heating for the bamboo floors. For this reason, when you have, for example, a floating floor with HDF and cork underlay, you must give a PE foil that the floor is protected against humidity. У нас есть вот такой вариант, где нижний слой подложки является пробкой. В таком случае стоит использовать полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания влаги. This is one reason. The second reason is when here is cork and here is a furniture, a weight, this is as a brake. When you give a PE foil, this is anti-brake and so can move the floor. For this reason, when it's cork, it's correct, you need заключается в a том, PE что foil. когда нижний слой, на нижнем слое находится пробка и сверху стоит мебель, естественно, расширяться некуда, нет скольжения. Полиэтиленовая пленка решает этот вопрос, поэтому помните, когда используется пробка внизу, следует стелить полиэтилен. For this reason, also for HydroClick, when the size is bigger than 10 meters,
we recommend give a PE foil that the floor can better slipping, И moving. в том случае, если ширина помещения превышает 10 метров, следует использовать полиэтиленовую пленку для того, чтобы было больше скольжения для расширения пола. But usually we can say this hydroclick don't need an underlay. Но в принципе эти гидрозамковые полы не требуют подложки. Then give an additional underlay, 2 mm or cork underlay, whatever. You increase the sound isolation not more so much, probably from 21 maximum to 24, not more. При использовании этих напольных покрытий плюс подложки, плюс полиэтиленовой пленки вы немного сможете увеличить звукоизоляцию, но не намного больше, от 21, может быть максимум до 24 дБ. Даже больше дела на звукоизоляции, а просто многие народ поднимает высоту под что-то, гоняет. So the main issue is not to increase Sound the sound isolation, but some of the people want to raise up the floor for certain levels. I repeat, is possible, can be. Я повторюсь, в принципе, это допустимо, это возможно. А если делать вопрос, при укладке вот из комнаты в коридор, допустим, ваш дверной проем, обязательно нужен, в принципе, порожек или нет? Или они не будут так влиять? Просто на ламинате обязательно нужен порожек, потому что при стены как бы ходят. When it is laid from 10 на... one room Не, а to если another, in between where the door межкомнатно. is installed, this is necessary to Межкомнатно. Depends how long at the end is the total length. Все зависит от общей длины. When it's lesser than 15 meters, you don't need 15, 1, 5. Если это меньше 15 метров, то не требуется. И, допустим, комнатная квартира, и она соединена коридором, все комнаты. Можно так вести ее? Коридор, 8 квадратов, и 40 квадратов в комнате. Two-bedroom flat, which is connected by the corridor, is it possible to lay all of the floors without any steps or connections? This is no problem. Да, можно. Important is not longer than 15 meters and not larger than 10 meters. Короче, 50 на 10, 500 метров. 10 ширина, 50 длина, вообще ничего не надо. Не, просто иногда бывает, то есть мог делать межкомнатные двери стоят, вот, стены же имеют свойство тоже как бы там либо расширяться, либо сужаться. Гулять чуть-чуть, да? А? Гулять чуть-чуть. Ну да, гулять, конечно, они будут гулять. И вот при гулянии, как бы, получается, либо нажимать, поэтому их Можно использовать беспроводно. Можно. Допустим, квадратных квартира, без порожка, без всего, то есть да. свободно. Хотел спросить по поводу спицки и горючести, как идет при пожаре, то есть выделяет какие-то сильный дым, либо что вообще, или They как want обычно to know how this product reacts on fire. This is the fire classification BFL S1. This is the second. It's the second highest fire classification. Better is only ceramic. Это вторая наивысшая стадия пожарной классификации, лучше только керамика. For example, in Europe can be laid also in emergency rooms, emergency exits, etc. Может использоваться На противопожарных выходах даже такой материал можно вот такую классификацию использовать, вторую. Запасных. Okay, other advance from this product compared with other vinyl product is that it's more stable, also under temperature change. Ну и одно из основных преимуществ нашей продукции, то что она наиболее устойчива также к изменениям температуры. It's more stable, but also this floor need dilatation joint. It's Она important. более устойчива, но требует при укладке оставления зазоров. Это очень важно. Not exist at the moment a floating floor who is 100% stable. Not exist. На сегодняшний день не существует плавающий пол, который не меняет свою форму. And this clear is the sound isolation we heard here is 21. Compare a floor without this underlay. Here we have probably 5 or 6 dB only to compare. Для Sound сравнения я isolation. скажу вам, что здесь с шумоизоляцией
Напомните еще раз цифры. Здесь Фигас. 21. 21. 21 dB. This is 21, and- and other products have 5 or 6. А и другие продукты, в общем, 5-6 децибел для сравнения. Для сравнения без шумоизоляции. Okay. Generally, it's to say that vinyl have another big advance there, that is waterproof, is also that is very quiet compared with laminate or compared with a wood floor. Также у винильных напольных покрытий есть одно из преимуществ, помимо того, что он гидроустойчив, он очень тихий в сравнении с другими покрытиями. Have a very good impact resistant of heavy furniture or scratch resisting, have very good. Он имеет очень хорошую устойчивость к давлению и нагрузке, устойчив к царапинам, It's very easy to clean, очень легко чистится. can be cleaned also with a machine cleaner, Можно чистить пылесосом, you mean vacuum cleaner? not vacuum, with a wet machine brush or whatever. Can be cleaned also В by общем, машины, как в аэропортах, да, биг машины. Yeah, correct. А вопрос, если вот, брать плетеный и вот ковровый, который покрытие сверху идет, есть какие-то рекомендации по чистке? Чем-то... If there are any recommendations on cleaning the carpet? Плетеный. This comes later. After the coffee break. После кофейной паузы расскажут об этом. Что касается звукоизоляции. Plus, what here is important to know that the structure, what is inside in the product, this is synchronized. We'll say where it's the knot or where it's the lines. You feel also this is synchronized embossed structure. Но также сама структура поверхностного покрытия, она синхронизирована. Рисунок сочетается с рисунком. Okay? Насколько разнообразны ламины между собой? Не повторяются они? Сколько сторон не повторяется дизайн? How many in each box there is a repeat of the design? How many panels? Yeah. On this design with synchronized emboss, the reputation is every 7th plate is the same. Синхронизированными панелями каждая седьмая повторяется. On this board, when the emboss is not synchronized, Когда рисунок не синхронизированный. so is also the reputation every 7th plate, Они также повторяются через каждую седьмую. but it's so that after this knot is one time here, on the 7th plate is here, and on the 15th plate is here. Then the length Но of место the узора на каждой седьмой будет меняться. На одной будет в конце, потом в середине, потом в начале. so you have much more rapport is the name, much more different panels. Поэтому будет больше разнообразия. Is woven vinyl Один текст, react плетеный винил, also on temperature, but not so much than vinyl. он также реагирует на температурные изменения, но не так сильно, как обычный винил. This is the reason that we use here only a thinner board. И это одна из основных причин, почему здесь доска используется тоньше. Carpet Придает ощущение коврового покрытия, have a fantastic anti-slip не скользящий, action, also when it's wet, даже когда он влажный, and it's very easy to clean. и очень легко чистится. So you can clean out every spot, also wine, ketchup, whatever you can clean out. Можно очистить от чего угодно, от вина, кетчупа, других каких-то загрязнений. Зеленка. А компот? On traditional chemicals, it's resisting. When it's special chemicals, it's better made a test. Ну, в принципе, требуются дополнительные какие-то тестирования для определенных каких-то химических соединений. Классическую химию чистит. Да, А вот зеленка, может, в глаза и не видел человек никогда. В принципе, он неустойчив ко всем видам. And exists so a large field of chemicals, it's very difficult to say it's resisting. Потому что существует очень большое количество разных химических соединений, химикатов, которые, наверное, невозможно очистить. When exists this special request, I give the recommendation,
take a small piece and make a test. Если у вас есть какие-то специальные потребности, то я вам советую взять маленький кусочек и попробовать сначала. А среди трещин нормально вымывается грязь? Попадает, не трещина, а вот... Yeah. No. It's perfect. The slogan, probably you can pass in. This woven vinyl is made so, and this is the yarn. Is pressed in a backing of vinyl, and is pressed over here. So more than the half is inside in the backing. Просто то, что касается вопроса очистки, он рассказывает о том, как плетется само волокно. Оно вдавливается в слой подложки минимум наполовину толщины волокна, поэтому загрязнения не попадают вот в саму глубину. Они не проникают внутрь, они остаются здесь, и они вычищаются. So it's not only woven, it's also welding, fusing, welding. И также само плетение сделано таким путем, чтобы не давать проникновать глубоко. And have a fantastic sound reduction also. This product over 22 dB. Совершенно потрясающе. Выше до 22 дБ. And clear is also fire resisting, is also BFL-S1. Также имеет такую же пожароустойчивость BFL-S1. And all the advance from a vinyl. И в принципе это, наверное, все преимущества его перед винилом. This is the size, and when you click together, you don't see the joints. Вот это он идет в таком размере, когда защелкивается замок, соединение совершенно не видно. Okay, this is Wintex. The next product what I show you, this is the text. Следующий продукт, который я вам показываю, называется текст. This is a carpet for click, a textile for click. Это текстильное ковровое покрытие с замковым соединением. Here we have the same concept of a sound underlay. Здесь у нас такой же концепт звукоизоляционной подложки. The hydro glass board, waterproof. Водонепроницаемая доска. And on the top we have here a special carpet. This is from the company Flotex. From the company Formal. The carpet is called Flotex. И здесь самое верхнее ковровое покрытие от компании Formal. The advance of this Flotex carpet is that it's also waterproof. Который называется Flotex. И основное преимущество этого коврового покрытия то, что оно водонепроницаемое. It's very high resisting. Оно очень устойчиво. Also class 33. Имеет 33 класс устойчивости. And the biggest advance is this floor can be removed every material, every spot you can clean, blood, red wine, coke, coffee, ketchup, all you can clean out here without. И также помните о том, что практически все можно очистить с этой поверхности. Кровь, вино. This is the, I repeat, the big advance from this carpet called Flotex. И это одно из основных, самых больших преимуществ ковровых покрытий Flotex. Now probably it's the question, why carpet click? Why you use a click and not glue down? Наверное, у многих появляется такой вопрос, почему ковровое покрытие используется замковым соединением, почему его не клеят? First, it's very helpful in all areas where you have only the floor for a certain time. When you are, for example, in rent, you have rented a store. Ну, это, наверное, очень важно тогда, когда
то помещение, где используется напольное покрытие, снимается в аренду. И вы там находитесь временно. So you can click in, cover the existing floor, and when you go out from this store, you click out the floor. В принципе, вы можете его уложить на то напольное покрытие, которое уже есть, и когда будете выезжать, забрать с собой. In all area where it's necessary, where you go in renovation. В тех местах, где происходит ремонт. For example, hotel rooms where you have not so much time to change the floor. Take out the, например, нет большого количества времени для того, чтобы выламывать то, что уже есть. Take out the floor, click in the floor. This you made in a half day in one room. В принципе, снять такое покрытие и уложить новое можно за полдня. So where you not have time to prepare the underground and made glue down, etc. So также, когда нет возможности делать подготовительные работы для того, чтобы клеить покрытие. And to say one number, for example, in German market in 2012, for all sale floor, 92% go in the renovation, only 8% new buildings. И, например, могу вам назвать такие цифры, результаты с немецкого рынка, то что 98% продукции... 92%. 92? Да, 92% продукции, которая была там продана, пошла на ремонт, и только 8% было использовано в новых помещениях. And is ideal in all areas, for example, when we think on a bank, when you must change the floor and you have only 1 day time or 1.5, so it's click a perfect solution. Также можно использовать в помещениях таких как банк, где надо обновить напольное покрытие очень быстро. Это решение для однодневной работы. The same is also in all this shop-in-shop system, which have worldwide working groups, for example, Benetton or the Body Shop or Nespresso. All these companies, when you made a joint venture, these companies say you must change every 8 years the floor. This is in the contract. Также в больших сетевых магазинах, в контракте, например, в таких магазинах, как Benetton, обговаривается то, что напольные покрытия должны меняться каждые 8 лет. And so in all these areas, I think click is a very good solution. Plus, don't forget that worldwide we have one big problem. In every country it's the same. It's very difficult to find good workers, good layers, good professional layers. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день это одна из лучших замковых систем, продукции замковой системы. И также стоит помнить о том, что сегодня во всем мире очень трудно найти хороших специалистов по укладке напольных покрытий. Это одна большая проблема. For this reason, is click an ideal solution. Поэтому замковая система идеальна. Так нет, наоборот, это так просто сделать, вот с этим полом, да, и собрать и разобрать, что специалистов не требуется. Это будет сделано идеально. The advances also here, not can lay down everybody, but when you know the system, you can lay all different floors without problem. You must take only one system, click system, so you can lay down vinyl click, you can lay down laminate, you can lay down cork click or carpet click or stone click. В принципе, я говорю то, что это одна система укладки, замковая система, и не надо какого-то дополнительного обучения или тренинга проходить по этой укладке. Это то же самое, как укладывать ламинат или какой-то другой замковый пол. And also here, when you click in this floor, it's the same view as a roll system. You don't see the joints and nothing is perfect. И при укладке этого замкового пола, плавающего пола, не видно никаких соединений, и он дает такой же эффект, как и пол, который как клеится, целый, да, цельный. Цельность. Вы сказали, что это самая совершенная замковая система, но все самые передовые фирмы по ламинату перешли на замковую систему 3D. То есть это уже устарелая система. То есть будет manufacturers of parquet and laminated floors have changed to
to 5G, to push down. Без подбития молоком. All these push down system, 5G, multi-fit, 5Gs, whatever exists in the market, have still one problem. Все эти новые системы, которые существуют и появились недавно на рынке, имеют одну проблему. And so we test anytime this product. We are in strong contact with Wellinge and with Unilin, two different systems. И мы находимся в близком контакте с вот этими двумя Мы их компаниями тестировали. и проводили тесты. The problem until yet that this vertical connection has still a little tolerance. It's not perfect fixed. Проблема то, что это вертикальное крепление оставляет какой-то минимальный зазор, да, расстояние и не соприкасается идеально. And when you work on a thin product for this technology is all what is thinner than 8 millimeter. И Глубина стыка, да? The board. When the board is thinner than 8 millimeter, когда доска тоньше 8 миллиметров. these technologies speak from a thin board, and with this push down is one problem. When we have products without a bevel, without a V-groove, so you have a high difference. This is the dangers of these push down systems. Есть большая опасность, да, то, что я не совсем поняла, там будет разница высоты стыка поверхности. So we work here with tolerances plus minus 0.03 of millimeter. 0.03 millimeter is the tolerance. 0.03. Толерантностью 0,03 миллиметра. And with a push down, this is not possible at the moment. Probably tomorrow, yes. Такого результата невозможно достичь вот, с помощью нижнего надавливания. I repeat, probably tomorrow, yes, but Вполне возможно, at что this завтра moment, может быть да, но сегодня этого достичь невозможно. we received the last test material 3 weeks ago from Unilin with the newest innovation, but still it's not perfect in this. И мы получили последние результаты тестирования от Unilin 3 недели назад, и они не идеальны. Все равно есть проблема. For this reason, our decision is at the moment not use this push-down И system. это одна из причин, почему мы не переходим на эти новые замки. But all our profile machines, which we have in production, 3 in total, are prepared for tomorrow change on this system. Но все наши профильные аппараты, которые имеются на заводе, они готовы к переходу на новую систему замков. So when you see this push-down system, more or less all have a V-groove, a bevel. All these push-down systems, what you see on the market, I will say 90% of these have a V-groove, have a bevel. Ну, в 90% случаев, где используются новые системы замковых соединений, будет какой-то изгиб, какая-то неровность. So when you have a bevel, it's no problem and it's not so perfect. В общем, новое не идеально пока. Да. But when it's this joint, so it must be perfect, otherwise you feel. Вот именно в таком соединении все происходит идеально, иначе было бы это все заметно. Okay, the last of the products that I like to show you is the real stone. Последний продукт, который я хотел показать, называется камера. Here we have also the same concept with a sound underlay, with a waterproof board. Здесь применяется точно такой же концепт со звукоизоляцией и водонепроницаемой доской. After we give 1.5 mm special high compressed waterproof cord. Потом используется 1.5 миллиметра водонепроницаемой корковой подложкой. And on the top is 1.5 mm stone veneer. И на поверхности 1,5 миллиметра покрытие из натурального камня. So the surface is still a real stone, natural stone. Поэтому верхняя поверхность
состоит из камня, but we can produce in click. This is натурального камня, но также мы ее производим из замковой системы. This is the unique worldwide click system for a stone. Это уникальная по всему миру система из натурального камня с замковым соединением. А с помощью каких материалов присутствует? Винил стон? On what material I press on the core? Я не знаю. Сам камень прессуется на пробку. The system of producing this thin stone is that in the block of the stone we give on the back side resin, polyester resin, and a glass fiber net. Сама система создания верхнего каменного слоя, она на натуральной смоле крепится со стекловолокном. And after drying, we take away with by hand, and after you can peel up the stone. So can you make so thin the stone? Она снимается и, видимо, слой камня можно просто оторвать руками. And so is the advance that also here you have a stone which you can lay down in floating system. Поэтому в этой системе у нас есть поверхность из натурального камня, которую можно уложить в качестве плавающего пола. Is the unique real stone what not have joints? Это уникальный натуральный камень, у которого не будет соединений. And А что за камень используется? this is slate. We have two types of slates. Mica slate, this is this type of slate, or color slate. Вы знаете, Максим, что это за камень? Сланец. It's Indian slant. Сланец из Индии. Как он режет? Две разновидности. Есть цветной и есть стандартный цвет. He's asking how do you slice it, how do you cut it? After you can cut with a regular saw. Вы имеете в виду как? При укладке как режется? When you eat cover, how it cut when you eat cover? When you lay down. Yeah. It's the same system that all the other floors with a regular saw. Он, видимо, 1,5 миллиметра, поэтому... Он не будет тупить No. It's clear. The recommendation is to use a diamond tool. This is the recommendation, so you can use this tool also 10 times, 20 times. Да, надо иметь в виду, да. Можно использовать другие режущие инструменты. But you can use also a regular. Обычная ножовка ручная. It's cutting from this size. Вот снизу, в общем, снизу надо пилить. This is very thin, this slate, and there's no problem. Там очень тонкая поверхность, поэтому we give PU protection. Our recommendation is after the laying, give another coat of PU varnish. This is a recommendation. It's not necessary. Защитное лаковое покрытие, также дают рекомендацию после укладки еще раз покрыть одним слоем лака. This only for the stone. Какое лаковое покрытие там надо использовать? A PU, polyurethane. Perfect is a two-component polyurethane. Можно вопрос? Да. А кто разрабатывает дизайн вообще? In stone? Okay, it's so exists design studios in Europe, but also in other countries. But usually I go to a design studio and select out the collection. We have thousands of designs, and I select out. По всей Европе, как правило, я сам туда приезжаю и выбираю те образцы, которые мне нравятся. But several times also the customer comes to me and select out a special design for himself.
Бывают такие случаи, когда приходит клиент и заказывает для себя особый дизайн. Or when it's a big project, 5-10,000 square meters, several times also the final customer have selection and say, I like similar of this floor, and send me a small piece, and I must search this design. Или в случае, когда есть большой заказчик, и у него есть какая-то особенная потребность, он дает маленький образец, и мы уже пытаемся сделать. А можно еще на стенах, которые на стенах используются, они о нем что-то? Can you talk a little bit about the rules that can be used on the walls? Rolls? Yeah, wall, to be applied on the wall. On the wall, you can clear give also a click, but this is a luxury solution. Usual, Замковым соединением тоже можно укладывать на стену, но usual for the wall you use only the overlayer. Верхний слой. Only this you glue on the wall. Стен используется верхний слой, он просто клеится на стену. It's much more economical and give a click. This is very expensive. So you use only this. Glue. Clear. These we have in rolls. Decks, carpet we have in rolls. Vinyl is